Hello everybody. Once again I am here with you for the another session of this second unit, that is surface tension. In previous session we have seen what is excess pressure inside a soap bubble as well as uh, liquid drop, and now a little bit part which is to be again for a curved different surfaces, what exactly the excess pressure is to be there, that we will see in the today's topic. Now let's see the excess pressure on a curved surface. Now for the different curved surfaces like the convex, concave and the plane surfaces, we have seen what exactly the resultant pressure is to be there, and result cohesive forces are there. Now for the liquid drop as well as for the soap bubble, how much amount of the excess pressure is to be there, how to calculate it, that is also we have seen in detail. That for the excess pressure inside a liquid drop is nothing but to be given with 2t by r is to be there, and as far as the liquid soap bubble is to be there, it is 4t by r is to be there. And as far as the air bubble is in the liquid, then it is again to be as an excess pressure is given with the 2t by r is to be there. Now suppose different type of the structure or the surface area is to be there, having the shape like this curved surface is to be there as shown in this diagram, and how much amount of the excess pressure on such type of the curved surface is to be there. For that, let's consider a one particularly curved surface as here shown in this diagram, that is ABCD. This is ABCD and DA. Likewise, this is what the surface is. A, this one is A to B, B to C, this is C to D and A to D. This is what the curved surface, different type of, not exactly to be as an hemisphere or not exactly as an circular sphere is to be there. Now in such cases, if suppose this type of the liquid surface, that is to be ABCD is to be there as shown in this diagram, that is called to be 2.4 as far as our whatever the nodes are to be there, and that's why the figure name is 2.4, which is exactly at rest. We are not extending, and that is why this ABCD is called to be as an at the rest due to the inward and the outward inward surface tension, and whatever be the excess pressure in this outward direction, that is going to be balanced pressure is to be there, and the balanced whatever be the surface area ABCD is to be there. And let us calculate this excess pressure, that is the capital B is to be there in this particular case. To calculate this, let's we have to do another experimental things are also to be there. Now if you look at here, this diagram is showing another one extended part for this AB, BC, CD, DA is to be there. That is to be A, B, C, D. All these points are going to be extended. Now what exactly they are? That these particular lengths, that is AB, BC, having the lengths are also to be given here. That is to be as far as this AB is having the length X, no doubt similarly CD is having the same length is to be there. This is what the parallel one. And if you look at this, BC is having the distance or the length, that is to be as an Y. Definitely AD is having the same length, that is Y is to be there. Again as far as the curved surfaces are to be there, again important factors are to be here, that the radii of the curvatures R1 and R2, that is to be there is, look at this diagram again. Here if you look at this as R1 and this is R2, for the different curvatures, the surface curvatures are the radii are to be there, that is R1 for this one and the R2 is for the this one. That is if you look at the BO1 and the CO2 is to be there, having the radius, that is R1 and R2 are to be there. Again
Related to this, another one part which is to be as an surface areas or the curvatures centers are to be there, O1 and O2 are to be there. Here it is to be shown, this one is to be this O1 and O2 is to be there. If you look at this diagram, uh, where it is to be giving us to be O1 and O2 is to be there. And in this case again, if you look at ABCD is the first area where we want to focus. This basically the surface area ABCD now we are discussing for. Now this is what AB, BC, CD, DA, that means ABCD. This is what the surface area is to be there, and this surface area is nothing but to be here having the area, that is xy is to be the surface area, and this surface area is the surface area ABCD, we are aware about that having the length, that is x, and the y is to be there. AB is having the length x and BC is having the length y is to be there. And with this case, if you look at this particular area ABCD, the area of this surface ABCD is nothing but to be length into breadth, that is xy is to be there. That is what the xy is the surface area of the ABCD. Now outward pressure due to the excess pressure is to be there. Now outward pressure at this stage, definitely whatever be the area, and in that case whatever the excess pressure is going to be concerned, that is considered is to be as an capital P. And due to that the outward pressure due to the excess pressure that is given with the small p is nothing but to be capital P into xy is to be there. Now suppose this element ABCD is going to be throughout in all the points is extended in a small distance, del z is to be there. If this all these points are elongated, that is somehow due to some external force that is to be extended up to the certain equal distance, that is del z is to be there in all the points. And then what will happen, if suppose I am elongating these 4 points with the same, applying the same external force, and if you will see this, this will give me A will be become to be as an A dash, B will become to be as an B dash, and C will become to be as an C dash, and D will become to be as an D dash is to be there. So when elongating these points, surface points are to be there, new sides I will get, that is A dash, B dash, C dash, D dash are the 4 points will be newly formed due to the extension in the all the points with the del z amount. Equal amount of the extension is to be there for these points, that is del z amount is to be there. But this extension or the elongated part will give me the new area or the new size, that is to be A dash, B dash, this one is to be there, A dash, B dash, C dash, D dash, D dash to A dash. This is what the new area form, A dash, B dash, C dash, D dash is to be there. Now this extended part are also having the new sizes. As far as AB is to be there, it is having the length x and small amount of extension, that will be definitely x plus del x is to be there. As far as this BC is going to be there, it is having the length y. Elongated part B dash C dash will be having the size y plus del y. Small amount of extension is to be there, but in the equal amount of extension in the all the directions or all the points are to be there. Now due to this, the newly formed area will be A dash, B dash, C dash, and D dash is to be there. And the new sizes are also to be x plus del x and y plus del y is to be there. Now suppose this whatever the work done during the displacement is to be there. No doubt whatever be the excess pressure work done to be as an pressure into displacement, in that case P into x y del z is to be there. So elongated work done, how much the I have to apply some pressure, and with the same del z extension is to be there, and that is why this area into particularly work done is nothing but to be the force into displacement part, and the
here it is giving me the P into xy into del z is to be there. Now force is here to be as an work done is nothing but to be force into displacement. Displacement amount is del z, and the force is nothing but to be whatever be the P into xy is to be there. So whatever be work done during the displacement is P xy del z is to be there. Now this amount of work done or the newly formed length sides are to be, already we discussed that a dash b dash c dash d dash will be now x plus del x and y plus del y respectively, and the newly formed area sorry definitely will be length into breadth. Previously it was x into y, now it will be definitely x plus del x into y plus del y is to be there. Whatever be the newly formed area is nothing but to be x plus del x, because new size is to be for the AB, that will become a dash b dash, and due to that this length into breadth, that is x plus del x, and c dash d dash is having the y plus del y is to be there. So x plus del x into y plus del y will be the newly formed area is to be there, and newly formed area a dash b dash c dash d dash is to be there. Now I want to find out how much amount of increase in the surface area is to be there. To calculate the increase in the newly formed surface area, what I have to do, whatever be the newly formed area minus whatever be the original area is to be there. The previous area was to be ABCD, having the area for that surface is nothing but to be XY, and the newly formed area, that is A dash B dash C dash surface area, having that is x plus del x into y plus del y is to be there. So increase in this case is nothing but to be given with like this. So if you look at this carefully, it will give me nothing but to be newly formed increase in the surface area is nothing but to be here. It is shown clearly that newly formed x plus del x into y plus del y minus xy. x प्लस डेल एक्स इंटू वाय प्लस डेल वाय काय न्यूली फॉर्म जो एरिया आहे ए डॅश बी डॅश सी डॅश डी डॅश त्याच्यातून ओरिजिनल एरिया आधी जो होता ए बी सी डी सरफेस एरिया तो जर मायनस केला त्याची एरिया किती होता दॅट इज एक्स वाय, तर मला काय मिळणार आहे इन्क्रीज इन द सरफेस एरिया. ओरिजिनल किती होता ए बी सी डी, तेव्हा त्याचा एरिया काय होता एक्स वाय, पण न्यूली फॉर्म किती आहे ए डॅश बी डॅश सी डॅश डी डॅश, त्याचा एरिया किती आहे एक्स प्लस डेल एक्स इंटू वाय प्लस डेल वाय. मग न्यूली फॉर्म मधून ओरिजिनल जे आहे ते जर मायनस केलं तर किती इन्क्रीज झालं, इन्क्रीज्ड सरफेस एरिया मला मिळेल. आणि ते जर मी जर केलं इथं ह्याला जर सॉल्व केलं एक्स वाय प्लस एक्स डेल वाय इंटू प्लस अगेन डेल एक्स वाय प्लस डेल एक्स डेल वाय मायनस एक्स वाय, मग ह्याच्यामधले कॉमन पार्ट जर मायनस केले एक्स प्लस वाय एक्स वाय जे आहे इथं मायनस एक्स वाय ते मग कटून जाते, मग उरते एक्स इंटू डेल वाय, एक्स इंटू डेल वाय उरते आणि पुन्हा डेल एक्स इंटू वाय हा पार्ट उरते डेल एक्स इंटू वाय. मग तुम्ही म्हणताल डेल एक्स इंटू डेल वाय कुठं गेला, डेल एक्स इंटू डेल वाय इज व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी, as far as very small quantities are there and production of this small quantities will be again very small. म्हणजे 0.1 इंटू 0.1 0.01, म्हणजे स्मॉल क्वांटिटीचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर आणखीन स्मॉल क्वांटिटी मिळते. त्याच्यामुळे आपण इथं डेल एक्स इंटू डेल वाय जे येणार आहे तो कॅन्सल केला निग्लिजिबल व्हॅल्यू असल्यामुळे, आणि एक्स वाय हा जो आहे इथं मायनस एक्स वाय तो म्हणून इथला एक्स इंटू वाय तो कॅन्सल होतो. मग उरलेला पार्ट काय एक्स इंटू डेल वाय प्लस वाय इंटू डेल एक्स, पण हे काय इन्क्रीज इन द सरफेस एरिया. न्यूली फॉर्म एरिया आहे तुमचा ए डॅश बी डॅश सी डॅश डी डॅश आणि ओरिजिनल सरफेस एरिया आहे ए बी सी डी, आणि त्याचा एरिया होता एक्स वाय ए बी सी डीचा आणि ए डॅश बी डॅश सी डॅश डी डॅशचा एक्स प्लस डेल एक्स अँड इंटू वाय प्लस डेल वाय हा एरिया. मग ज्या न्यूली फॉर्म आहे त्याच्यातून ओरिजिनल जो आहे तो जर मायनस केला तर उरलेला म्हणजेच तो काय इन्क्रीज इन द सरफेस एरिया इज नथिंग बट टू बी एक्स डेल वाय प्लस वाय डेल एक्स इज टू बी देअर. So this is what the increase in the surface area. Now what is the increase in the surface energy is to be there? No doubt if you multiply with the T, that is the tension, that surface tension is nothing but to be T here,
and due to that t into x plus del y plus y into del x. uh, this will be the new surface energy, or increase in the surface energy is nothing but to be given here with this particular case. म्हणजे increase in the surface area आला x into del y plus y into del x. त्याला जर समजा टेन्शनने मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणारा जे काय increase in the surface energy, how much amount of surface energy is going to be increased, that is t into x into del y plus y into del x is to be there. Now where T is nothing but to be the surface tension of the liquid and this must be the tension of the liquid is to be there. आणि म्हणून ह्याच्यामध्ये P into xy del z is equal to T into x del y plus y del x I can write. म्हणजे हा जो काही इन्क्रीज इन द सरफेस एरिया आला तोच ॲज ए सरफेस टेन्शनच्या इक्विव्हॅलंटमध्ये एक्सेस अमाऊंट ऑफ प्रेशरच्या फॉर्ममध्ये जर मी लिहिला, म्हणजे जेवढं मी एलॉंगेट केल्यानंतर जो काय मला एक्सेस प्रेशर इन दॅट फॉर्ममध्ये जे वर्क डन फॉर्ममध्ये मला जे मिळालेलं आहे तेच इज इक्वल टू द टेन्शन अमाऊंट ऑफ इन्क्रीज जे आहे ते मी इक्विव्हॅलंटमध्ये लिहू शकतो. अँड दॅट्स व्हाय दिस P इंटू capital P into xy into del z is equal to T capital T into x into del y plus y into del x I can write. मग याच्यावरून मला एक्सेस प्रेशर I can calculate for this case and that is nothing but to be P is nothing but to be P जर is equal to जर लिहिलं तर x y del z हे याला डिवायडेड बाय होते. मग जर समजा ह्याला डिवायडेड बाय झालं, इथं जर केअरफुली बघा आता इथं काय होते की इथं काय आहे P इज इक्वल टू मी लिहिणार आहे, मग एक्स वाय डेल झेड इथं जाईल आणि इथं पण जाईल. इथं काय एक्स वाय डेल झेड, इथं पण एक्स वाय डेल झेडनी मल्टिप्लाय डिवाइड करायला होतं आपण. मग इथला एक्स कॅन्सल होईल, उरणार इथं 1 बाय वाय डेल वाय बाय डेल झेड आणि इथला वाय आणि एक्स वाय हा वाय कट होईल. मग इथं उरणार 1 बाय एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल झेड, इथं उरले डेल वाय बाय डेल झेड आणि इथं 1 बाय वाय आणि इथं 1 बाय एक्स इज टू बी देअर. सो इफ ह्याला जर रिअरेंज केलं तर यू विल फाइंड धिस रिलेशन बघा. आणि टी कॉमन ॲज इट इज टी मल्टिप्लाइड म्हणून टी मल्टिप्लाइड इंटू म्हणजे पी इज इक्वल टू आय कॅन राईट टी इंटू 1 बाय वाय इंटू डेल वाय बाय हे इथं न्यू फॉर्म रिलेशन इज टू बी दिस मच ऑफ अमाउंट, that is P is equal to T into 1 by y into del y by del z plus 1 by x into del x by del z is to be there. So this is what the case where we can see the new excess pressure is to be there. But as far as the A dash B dash is parallel to AB, how it is to be there? If you look at this diagram, या diagram मध्ये पण बघा AB is this much and A dash B dash is this much, so both are this parallel to each other. Similarly BC is this and B dash C dash is this, so this BC is parallel to B dash C dash. So as far as again the another thing is that if you look at carefully these triangles as far as going to be concerned, यामधले जर समजा तुम्ही ट्रायंगल बघता बेसिकली हे these triangles are going to be concerned. This one ABO1 and A dash B1O1. These two triangles are going to be similar. So in this case what I can see or what I can write, that is to be for this case as A dash B dash is parallel to AB, excuse me, and triangle A dash B dash O1 and ABO1 are similar triangles. From that I can write A dash B dash upon AB is equal to B dash O1 upon BO1 is to be there. म्हणजे या जर ट्रायंगल मध्ये तुम्ही जर बघताल sorry, as these two triangles are going to be equal, this is to be the case where here AB parallel to A dash B dash
मग हा जो ट्रायंगल आहे ए बी ओ वन, हे ओ वन पर्यंत चालले आणि ए डॅश बी डॅश ओ वन, हे दोन्ही पण ट्रायंगल, हा एक ट्रायंगल आणि हा दुसरा ट्रायंगल, हे दोन्ही ट्रायंगल सिमिलर टू इच अदर. मग त्यामध्ये काय म्हणलंय, हे रिलेशन ए बी ए डॅश बी डॅश अपॉन ए बी अँड बी डॅश ओ वन अपॉन बी ओ वन इज टू बी देअर. म्हणजे दिस अँड दिस ए डॅश बी डॅश अपॉन ए बी अँड बी डॅश O1 upon B01 is to be there. So in this case you can write in this another form, or we can write this relation likewise. This हे बघा इथं लिहिलेलं आहे. सी जे आता मी तुम्हाला म्हणलं, this is to be there. A dash B dash upon AB दुसरा ट्रायंगल, B dash O1 दुसरी साइड, म्हणजे पहिल्या कॉमन पॅरलल लाइन्स upon another parallel lines B dash O1 upon B01. When the two triangles are going to be similar, in that case I can write. But what is A dash B dash is to be there? A dash B dash is newly formed length x plus del x आहे, x plus del x. ओरिजिनल लेंथ ए बी, त्याची लेंथ किती होती x. तसंच बी डॅश ओ वन, बी डॅश ओ वन कशी आहे, बी डॅश ओ वन जी आहे ॲक्च्युली जी काय बी डॅश ओ वन आहे ती बनली कशापासून ते सुरुवातीला आपल्याला बघावं लागेल. त्याच्यासाठी पुन्हा ही डायग्राम बघा. आता ह्याच्यामध्ये बी डॅश ओ वन म्हणजे कोण आहे, बी डॅश ओ वन मध्ये बी पर्यंत जी आहे त्याची लेंथ ओ वन पासून या बी पर्यंत ही रेडिया किती आहे आर वन. म्हणजे ओ वन पासून या बी पर्यंत लेंथ किती झाली आर वन, प्लस किती अमाऊंटने इन्क्रीज झालाय, डेल झेड एवढ्या अमाऊंटने इन्क्रीज झालाय. मग हा डेल झेड आता रिलेटेड विथ द सेम ऑल पॉईंट्सला सिमिलर झाला. जर इथं आर वननी वाढते म्हणजे डेल आर वननी लेंथ वाढणार. इथं जसं ए बी होतं आपलं, ए बीची लेंथ एक्स होती, मग न्यूली फॉर्म एक्सटेंडेड स्मॉल अमाऊंट ऑफ एक्सटेन्शन इज टू बी देअर, ए डॅश बी डॅश झालं म्हणजे एक्स प्लस डेल एक्स झालं. तसंच इथं ओरिजिनल लेंथ काय ओ वन बी, त्याची लेंथ काय आर वन. मग या ठिकाणी एक्सटेंडेड डेल झेड सम अमाऊंट, मग न्यूली फॉर्म जी काय आहे ती किती होणार आहे, डेल आर वन इज टू बी देअर. सो इन दिस केस आय कॅन राईट दिस रिलेशनशिप पुटिंग दिस व्हॅल्यूज, आय कॅन राईट दिस रिलेशनशिप इन दिस फॉर्म. म्हणून मी ह्याला ह्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो, दॅट इज ए डॅश बी डॅश अपॉन ए बी is equal to b dash o1 upon b01, that is x plus del x upon x आणि r1 plus del r1 upon r1. आता जर समजा मी ह्याला सेपरेटली डिवाइड केलं म्हणजे x बाय x अपॉन डेल x बाय x आणि r1 ला इथं r1 बाय r1 प्लस डेल r1 बाय r1, तर काय होईल, x x गेला तर इथं उरेल 1, r1 r1 कॅन्सल झालं तर इथं उरेल 1. मग हा 1 जर इकडं घेतला तर मायनस 1 होईल. हा इथं 1 प्लस आहे ना हे रिलेशन, मग हा 1 आणि हा 1 कॅन्सल होईल म्हणजे इकडचा 1 गेला. मग उरलं कोण इथं, डेल एक्स बाय एक्स उरलं, म्हणून इथं डेल एक्स बाय एक्स. मग इकडं कोण उरणार आहे, डेल आर वन अपॉन आर वन. सो डेल आर वन अपॉन आर वन. म्हणून हे जे काय आहे न्यूली फॉर्म, दिस इज व्हॉट द न्यूली फॉर्म, द न्यूली फॉर्म डेल एक्स अपॉन एक्स is equal to del r1 upon r1 is to be there. So this is what the case where the newly formed this area we can say. आता याला जर समजा मी थोडं आणखीन रिअरेंज केलं, डेल r1 ला जर इकडं घेतलं, समजा मी या डेल r1 ला इकडं घेतलं ह्या साईडला, तर काय होणार आहे, हे डेल एक्स बाय डेल आर किंवा इथं घेतलं समजा इंटू डेल r1 असं लिहू शकतो. मग डेल आर वन जर इकडे घेतला तर इथं काय होणार आहे, 1 बाय एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल आर वन. मग इथं कोण उरणार आहे, 1 बाय आर वन, तेच इथं मी लिहिलेलं आहे. मग ह्या केसमध्ये जर समजा बघा हे डेल आर वन इकडं घेतलं म्हणून न्यूली फॉर्म काय झालं, 1 बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल आर वन इज इक्वल टू 1 बाय आर वन इज टू बी देअर.
सो फक्त डेल आर वन राईट साईडचं होतं ते इकडं लेफ्ट साईडला घेतलं तर डिव्हाइड झालं. मग ह्या केसमध्ये न्यूली फॉर्म रिलेशन मला जे मिळालेलं आहे ते लाईकवाईज दिस. आता ह्याच रिलेशनला जर समजा केअरफुली बघताल, डेल आर वन म्हणजेच काय म्हणलेलं आहे आपण, इट इज स्मॉल अमाऊंट ऑफ इन्क्रीज दॅट इज डेल झेड. मग ह्या डेल झेडला डेल झेड ॲज इट इज जर समजा मी पुटअप केलं, डेल आर वन काय डेल झेड वन काय, बोथ आर गोइंग टू बी सिमिलर रिलेटेड विथ द आर वन लेंथ, दॅट्स वाय इट इज रिटर्न डेल आर वन. Related with the r2 it will be del r2. Related with the x it will be del x. Related with the length y it will be small change will be del y is to be there. So here 1 by x into del x by del z is equal to 1 by r1. For these two triangles I can write. जसं मी ह्या दोन ट्रायंगल बद्दल लिहिलं ए बी ओ वन आणि ए डॅश बी डॅश ओ वन बद्दल, सिमिलरली मी दुसरे दोन ट्रायंगल घेतोय आणि ते दोन ट्रायंगल जर बघताल तर ते दोन ट्रायंगल आहेत तुमचे बी डॅश सी डॅश ओ टू आणि बी सी ओ टू. आता बघा खाली डायग्राम नाही आहे, इथंच बघू, हे इथं. सो लुक ॲट दी अनदर ट्रायंगल्स दॅट इज हिअर बी सी ओ टू, हे ओ टू आहे, आणि दुसरा ट्रायंगल बी डॅश सी डॅश ओ टू, हे दोन ट्रायंगल. हे जसे आत्ता म्हणलं होतं ना आपण ए बी ओ वन आणि ए डॅश बी डॅश ओ वन, तसंच बी सी ओ टू हे ट्रायंगल आणि बी डॅश सी डॅश ओ टू हा ट्रायंगल. these two triangles. जसं ह्या दोन ट्रायंगल बद्दल लिहिलं तसंच ह्या दोन ट्रायंगल बद्दल लिहिता येते. मग ह्या दोन ट्रायंगल बद्दल म्हणजे ए डॅश बी डॅश ओ वन आणि बी ए बी ओ वन याच्याबद्दल जर आपल्याला जर समजा या पद्धतीने आपण जे रिलेशन काढलं कोणतं, दॅट इज 1 बाय एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल झेड इज इक्वल टू 1 बाय आर वन. तर तसंच सिमिलर वेमध्ये मी ह्या दोन ट्रायंगलवरून जे रिलेशन कॅल्क्युलेट करणार ते काय येणार, 1 बाय वाय अपॉन डेल वाय बाय डेल झेड इज इक्वल टू 1 बाय आर टू इज टू बी देअर. सो दिस इज व्हॉट द न्यू रिलेशन आय कॅन राईट विथ दिस टू ट्रायंगल्स. अँड सेम वेमध्ये तसंच कॅल्क्युलेट केलं. आणि जर समजा हा एवढा खटाटोप कशासाठी, कारण की हे जे आपलं इक्वेशन नंबर 1 आलेलं आहे, हे जे इक्वेशन 1 दॅट इज टू बी हे p इज इक्वल टू टी इंटू 1 बाय वाय इंटू डेल वाय बाय डेल झेड प्लस 1 बाय एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल झेड इज टू बी देअर. ह्याला रिप्लेस करण्यासाठी आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 बाय एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल झेड हे जर व्हॅल्यू बघताल इथं, तर ही व्हॅल्यू कुठं आहे, इथं बघा 1 बाय एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल झेड खालचं रिलेशन. दिस इज व्हॉट द रिलेशन न्यूली फॉर्म. दिस इज व्हॉट 1 बाय एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल झेड, त्याच्याबद्दल काय लिहिलं 1 बाय आर वन, आणि 1 बाय वाय इंटू डेल वाय बाय डेल झेड त्याच्याबद्दल काय लिहिता येते 1 बाय आर टू इज टू बी देअर. सो मग ह्या इक्वेशन 1 मध्ये ह्या जर व्हॅल्यू पुटअप केल्या तर इक्वेशन 1 काय होते बघा, दिस विल बी बिकमिंग टू बी ॲज अन ह्या इथं p इज इक्वल टू 1 बाय ह्याच्याबद्दल लिहिता येईल मला एक पार्ट आणि याच्याबद्दल एक पार्ट. सो फायनल रिलेशन आय विल गेट दॅट इज t इंटू 1 by r1 plus 1 by r2 is to be there. So this is what the newly formed relation from this, that is excess pressure P is nothing but to be equal to T into 1 by r1 plus 1 by r2 is to be there. म्हणजे excess pressure जर मला डिफरंट टाईप ऑफ द कर्व्ड सरफेसेस जर मिळाला तर मला फक्त त्याचे रेडिया माहीत पाहिजे आणि सरफेस टेन्शन माहीत पाहिजे, तेव्हा मला कोणत्याही सरफेसचा पर्टिक्युलरली एक्सेस प्रेशर त्याच्यामध्ये किती आहे हे कॅल्क्युलेट करता येते. विथ दिस केस आय कॅन फाइंड आउट द एक्सेस प्रेशर ऑन ए कर्व्ड सरफेस दॅट इज गिवन विथ द वॉट एव्हर बी दी एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू टी सरफेस टेन्शन इन टू 1 by r1 plus 1 by r2 the area of the different curved surfaces are to be there. So this is all to about the calculating the excess pressure on a curved surface areas are to be there. So thank you for the joining this session and be at home and be safe. Thank you.